கமிட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 40s வரைக்குமே நம்மளுடைய குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணும், அவங்க லைஃப்பை செட்டில் பண்ணுங்கிற ஒரு ஓட்டத்திலே இருப்போம். ஒரு 50s 60s நெருங்கும் போது நம்மளை பார்த்துக்கிறதும் நம்மளுடைய ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுமே ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் நம்மளை நிறைய லவ்வோடையும் வார்ம்த்தோடையும் ரிசீவ் பண்ணி நம்மளை அசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸாக தான் ஜீவா இருந்திருக்கு. இன்னைக்கு இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பர்சன்ட்டை தான் பேச போகிறோம். We're going to meet the man behind Ziva. We have the managing director of Arun XLO Groups, Mr.Suresh sir. So வணக்கம். வணக்கம் கல்யாணி, எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கேன் சார். நாங்கள் இங்கே வந்ததுலேருந்து இந்த பிளேஸை கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் அண்ட் ஐ ட்ரூலி லவ்ட் இட். அதுக்கான காரணம் என்னென்னா நிறைய அம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது, அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ரூட்டடாகவும் இருக்குது. வேர் டிட் யூ ஸ்டார்ட் சார்? 2018ல இந்த ஐடியா வந்தது. ஸோ வி பாட் about 20 acres of land here. The idea behind Ziva is, in 1970s, 80s, a lot of people, they started sending their children abroad for studies, and when they went to abroad for studies, they got a better opportunity. They settled there. So they have decided not to come back. So what happened is, then there is a set of people who are growing older, and they are left to fend for themselves. avanga dhaan paathukanum appadinu. So when such people are there, and they are also finding it difficult to go and settle abroad, so we thought, we should create a space for them to come and live, so that we'll be able to take care of them. Normally, to tell you the other way, what their children are supposed to do, we just slipped ourselves into that responsibility. We said we will give them that care. ஸோ ஜென்ரலி இப்போ நம்ம ஜீவா பொறுத்தளவுக்கு சீனியர் ரெசிடென்ட்ஸ்க்காக டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். பட் நம்ம இந்தியா பொறுத்தளவுக்கு சீனியர் டெமோகிராஃபிக்ஸ் எப்படி இருக்கு? இன்ஃபேக்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம இந்தியா பாப்புலேஷன் இஸ் about 140 crores now. Out of that, 14 crores people are in the age group of more than 60, means they are all senior citizens. Right. So roughly today, 10% of India's population, they belong to senior citizen category. Whereas if you see by 2050, what will happen is the demography is going to change drastically. These 14 crore people are going to become 32 crore people. The senior citizen number will grow to 32 crores, which is more than double the numbers what we are having right now. So the reason for this is, by 1950s pathina, the average life expectancy was only 37 years, whereas today the average life expectancy has gone up to 70. So people are living for longer life. So because of that, the people who in the senior citizen age group are increasing. That is the reason 14 crores is going to go up to 32 crores by 2050. That is in general about the demography. ஸோ இப்போ நான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஒரு 50s 60s எல்லாம் நெருங்கும் போது நம்முடைய ஹெல்த் அதில் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸுங்கும் போது ஐ ஹவ் சீன் எல்டர்லி பீப்புள் இன் மை ஹவுஸ். அவங்கள பார்த்துக்கிறது நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயினுங்கிறத தாண்டி நம்ம ஒரு பயத்திலேயோ ஒரு பதட்டத்திலேயோ இருப்போம். ஸோ இருக்கக்கூடிய சீனியர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி ஹெல்த் அண்ட் ஃபிசிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அதையும் நான் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாகவே சொல்கிறேன். இன்ஃபேக்ட் 75% of the seniors have got some acute medical conditions. Okay, when you say medical condition, it is like they are hypertensive or they are diabetic. 75% of the people, see 3 out of 4 are diabetic or hypertensive, and 50% of them have got some physical disabilities. 40% of them have got they want some sort of help in carrying out their daily routines. 20% are having mental sickness. 20%. 33% of the people are feeling lonely. 33% of the people are having some sort of depressive mode. They are in depressive mode. So these are very, very alarming statistics. This is one set of thing which is developing, which has to be addressed. ஸோ நாங்கள் இப்போ ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேள்விப்படுறது இந்த ADL அப்படிங்கிறது. வாட் இஸ் ADL டு யூ சார்? ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங். ஓகே, டெய்லி லிவிங்கும்போது இப்போ நீங்கள் கார்த்தால எழுந்துக்கிறீங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க?
Or walking. First you want to brush, you Of want to course, go to refresh the ஆவேன். toilet, you would like to take a bath, you would like to come and dress up, you want to groom, then you go for a walk, then you would like to eat Engage. eat Yeah. and then engage in some activities, or take some medicines and all that. These are the activities of daily living, which we call it in this short, in a short form, ADL அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஏடிஎல்ல இது நிறைய இந்த சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கு இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் வந்து ஐ டோல்ட் யூ அபவுட் தி பர்சன்டேஜஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். இதில் அவங்களுக்கு எங்கே ஹெல்ப் போகணும் அப்படிங்கிறதுல தான் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் அசிஸ்டட் லிவிங் இஸ் கமிங். ஸோ இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்பேஸில் இருக்கும். ஐ வுட் ரெஃப்யூஸ் டு பி ஹியர் சிட் அவுட் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ. ஐ வுட் லவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர். ஸோ உங்களோட சேர்ந்து ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் சம் ஐடியாஸ். ஸோ வாங்க அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டே வில் ஹேவ் அ கான்வர்சேஷன் சார். Yeah, we will go around and then explore the place and also exchange our ideas. எஸ். Thank you. சார் நிஜமாவே இது ஏதோ வீடு இருக்க ஏரியா மாதிரியே தெரில சார். ரிசார்ட் மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோ நல்ல காற்று. இங்கே வந்து ஒரு ஒர்க்குக்காக வந்திருக்கோங்கிறத தாண்டி மெய்மறந்து இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இட்ஸ் வெரி நைஸில். ஆமாங்க, இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கே நாங்கள் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் வி ஹவ் காட் 3 international awards for the landscape. Wow. Definitely this gives a nice feel to the residents. We were talking about assisted living. Yes. So what are the services generally offered in assisted living facilities? அசிஸ்டட் லிவிங் ஃபெசிலிட்டிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க the people அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுல சேலஞ்ச் இருக்கும், ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச் இருக்கும். அதனால் அந்த சேலஞ்சை அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி, I mean, there will be nurses who will be trained nurses, there will be caregivers. I mean, those people will be giving them, helping them to give them bath, or they will take them, give them medicine, administer medicine. They will properly dress them, groom them, and they will help them walk. They will also take them to the activity room. Basically, இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா it will all be more for helping them do their daily routines. Okay. So generally வந்து people mistake assisted living to a nursing home. I was supposed to ask that. எனக்குமே இந்த nursing home concept வந்து தெரியும். But in the assisted living facility is very new to me. So very often I just confuse it with nursing home. So how does it differ? Nursing home is a place where suppose somebody has got hypertension, somebody has got lung infection, somebody has broken a hip. So they have to take a medical treatment. Then they get admitted, or they are running high temperature. Okay. They get admitted and they get treated under doctor's attention and also nurse attention. So that is a nursing home or a hospital. Whereas here, the treatment for a disease is not given. Here we give them assistance on their daily routines. Okay. Okay. But it does not mean that there is no doctor. We have a full-time doctor on a general shift. We have full-fledged trained nurses and the caregivers. So they maintain their main parameters, the pressure, oxygen level and all that. So that is what they maintain. And these medical records are kept. And the medicines are also prescribed by their doctors. And the doctors prescribe பண்ண மெடிசனை தான் இவங்க அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ as it is, they don't give any treatment here. Right. So that is how this assisted living is different from a nursing home. ஓகே. ஐ திங்க் பார்த்துருக்கவங்களுக்கு உடனே வரக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக என்ன இருக்குன்னா, சரி ஓகே இப்போ அசிஸ்டட் லிவிங் ஃபெசிலிட்டியில் என்னுடைய அப்பாவையோ அம்மாவையோ வந்து சேர்க்குறேன்னா எனக்கு என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும்ல. ஹவு டு யூ லைக் டு ஆன்சர் ஃபார் தட்? பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இப்போ சப்போஸ் தே கெட் அட்மிட்டட் இன் த அசிஸ்டட் லிவிங் ஆஸ் அ ரெசிடென்ட், ஐ மீன் தே ஆல் தீஸ் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும். அதை தவிர ஐ மீன் தெர் இஸ் அ சென்ட்ரலைஸ் கிச்சன், ஸோ தே கெட் அ சாத்விக் ஃபுட், தே கெட் தட் food delivered at their doorstep. So they are able to, they need not move out of the room because they have physical disability. That is the reason food is delivered, so they can have the food there. And there is an activity room. There will be an activity manager. Every day they will be taken to the activity room because you have to keep them engaged mind wise. I mean, we cannot allow them just confined to a room. So we bring them to the activity room, we give them the various activities and keep them engaged. There will be a physiotherapist. Most of the people will have the requirement of physiotherapy. So a physiotherapist will help them do these exercises.
And if they want to go and consult a doctor based on our duty doctor's recommendation, they can go to go to a hospital. For that, I mean, if they require a ambulance is there 24/7, or if they want to go by a car, I mean, the concierge service is there, laundromat service is there, and even a service like, suppose they want to withdraw cash, they need not go to a bank. I mean, the banker comes to their doorstep and delivers the cash. So that is the Wow. arrangement we have made. Already, even Ziva, for the residents, we have this facility. சார் இப்போ என்னன்னா எனக்கு as far as I know சுரேஷ் சார் இப்போ ஜென்ரலாக இது அசிஸ்டட் லிவிங் ஃபெசிலிட்டிக்கான பெனிஃபிட்ஸாக இருந்தால் கூட யூ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ யூஎஸ்பி ஃபார் யூ. நீங்கள் வந்து யூ ஆர் வெரி யூனிக் அண்ட் யூ ஸ்கெச் சம்திங் லைக் தட். அப்படிங்கும்போது உங்களுடைய பிளான் ஃபார் திஸ் அசிஸ்டட் லிவிங் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னா அது என்னவாக இருக்கு? நல்ல கேள்விங்க. ஏன்னா most of the assisted living facilities in Chennai, how they have done it is, they have taken an apartment which is already existing. They have modified it to suit suit an assisted living thing. So anything modified, அது வந்து it will not be tailor made. Whereas we are doing it from the scratch. ஒரு 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 அசிஸ்டட் லிவிங்னா எப்படி இருக்கணும், இந்த ரூம் சைஸ் என்ன இருக்கணும், என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும், அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் என்ன சைஸில் இருந்தால் போகிறோம், அது எந்தெந்த மாதிரி லெவல்ஸில் என்னென்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வைக்கணும், அண்ட் ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லேயும் அந்த நர்சிங் ஸ்டேஷன் இது மாதிரி வி ஹாவ் டு பிளான் இட் அண்ட் கீப். அண்ட் தென் ஃபார் தெம் டு மூவ் there has to be lift which will be stretcher போகிற அளவுக்கு ஒரு லிஃப்ட் வேணும். The wider pathway, I mean the corridors have to be wide enough, and then the staircases should have handrails on all sides. Idu mari nariya things are there. So all these things, only when you do it from the scratch, we are able to design and then make it suitable for a assisted living. So that is our unique USP மாதிரி. Yes. It's very thoughtful also. இப்போ இங்க ஆல்ரெடி வந்து we have a elite active retirement community. Correct. அது போக வந்து why assisted living in Ziva அப்படினு கேட்டா, that is see, there are people who are coming and coming into Ziva in the age of 70, 75, 80. As they age, what happens is they also mature and get into assisted living. They will require this. Right now, we have been running it for last 6 years. இப்போ யாருக்காவது அசிஸ்டட் லிவிங் வேணும்னு கேட்டிங்கனாக்க, we are only able to provide them a caretaker in the room. That is what we are able to provide. That is not a full-fledged assisted living facility. So we thought, all these people, when they age, they will require it. இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம், ரைட்டுங்க, நீங்கள் எங்கே அசிஸ்டட் லிவிங் ஃபெசிலிட்டி வேறு எங்கேயாவது இருக்கோ அங்கே போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது பண்ணுறதை விட, I mean, if you develop a assisted living facility here itself, whomsoever wants, they can easily probably opt it and then go there. It is the option. So they need not look for places outside. So அவங்க எங்கே இப்போ லாஸ்ட் 5 yearsோ 10 yearsோ இங்கே இருக்காங்களோ, அவங்க இங்கிருந்து அப்படியே அசிஸ்டட் லிவிங்க்கு மாறுறது ரொம்ப ஈஸியாக. ஓகே சார், ஆக்சுவலி நான் ஜீவா வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது we also spoke to quite a few residents. இங்கே வந்தவங்களில் எனக்கு ரொம்ப அழகாக ஃபீல் ஆன விஷயம் என்னென்னா, எங்கெங்கிருந்தோ வந்திருக்காங்க, ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸ், ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு. வந்து இங்கே ஒரு ஃபேமிலியாக பிளெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட்டை இங்கேருந்து போகிறதுக்கான ஒரு விஷயமே இல்லை, இங்கேருந்து போகக்கூடாதுன்னு விருப்பப்படுறாங்க. அவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க. அது கேட்கும் போது எனக்கு ரொம்ப 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 ஒரு மாதிரி பூரிப்பாக இருந்தது. ஐ திங்க் அதனாலே இந்த அசிஸ்டட் லிவிங் ஃபெசிலிட்டி அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக ஃபைனலி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஏன்னா அது இவங்களை வந்து வெளில அனுப்பணும் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டமான சமாதானம். எங்கள்கிட்ட அசிஸ்டட் லிவிங் இல்லைன்னு. அசிஸ்டட் லிவிங் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ தட் இஸ் வை வி தாட் வி வில் டெவலப் இட் இங்கே இன் ஹவுஸ், ஸோ தட் தே கேன் seamlessly மூவ் ஃப்ரம் தேர் டு அசிஸ்டட் லிவிங். From active living to assisted living, they can move it. சார், இப்போ ஜீவா பொறுத்தளவுக்கு அசிஸ்டட் லிவிங் ஆப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்? ஏற்கனவே பெனிஃபிட்ஸ் சொன்னோம். In addition to that, I mean, they will have a dignified way of life. You know, when they have to depend on somebody for their daily routines. But in addition to giving that, they can live a independent life, which will have a balance between independent living and as well as giving them the right amount of care. So that will also be there, and it will also enhance their quality of life. These are very, very important aspects. I mean, when they really age, when they become 85, 90, and they are dependent, they should not feel
I mean, we are totally dependent on somebody. இது வந்து balance between wherever they require help, otherwise they have their own space to have a life independently, live independently. சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டட் லிவிங் ஃபெசிலிட்டியை சூஸ் பண்ணி வரேன் அப்படின்னா எந்த மாதிரி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வச்சுருக்கோம் நம்ம? இது இப்போ தான் கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இன்னொரு 15 months ஆகும் முடிக்கிறதுக்கு. நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர்னு கேட்குறீங்க. பட் இருந்தாலும் we have some structure, basic structure in mind. So a person who wants to occupy in assisted living, he may have to pay about 80,000 rupees a month. This 80,000 rupees includes, I mean, their rental, their food, their the caregivers, nurse, doctor, physiotherapist, இவங்க இது எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, இது எல்லாம் சேர்த்து தான் அவங்க வந்து இது கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் இன்க்ளூட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ பர் மந்த் they may have to spend something like about 80,000. There is one more thing. I mean, suppose somebody is there and their spouse, they are healthy, I mean, they want to stay along with them, then they'll have to pay an additional of about 25,000 rupees in addition to this 80,000 rupees. So that is a fee structure which we are proposing. So இப்போ இந்த அசிஸ்டட் லிவிங் ஃபெசிலிட்டி பொறுத்தளவுக்கு should you also consider it as an investment opportunity? Definitely. I mean, it's a beautiful investment opportunity, because when somebody is looking at assisted living, I mean, a person who is already 85 or 90, I mean, for them, it is not a property for them worth considering to buy, because they are at that phase of life. Whereas, I mean, you consider NRIs. NRIs who are overseas, I mean, for them, this is a beautiful investment opportunity, because you know, this one unit which we are developing 156 units, one unit costs about 60 lakhs of rupees. So the 60 lakhs of rupees, if they invest, they will get a return of 25,000 rupees a month. So NRI's main problem என்னன்னாங்க, they are all there. So for them, arranging a tenant is a problem, whereas that responsibility we take care of. Also, I mean, whether to take care of the maintenance and other aspects of a house, that is also it's not their botheration, because that is also being taken care of by the company. So when it becomes a company maintained property, for them all that they have to do is to invest, and month on month they get a return. So this 25,000 rupees on an investment of 60 lakhs, it gives a return of annualized return of about 5%, which is quite good for an NRI. ரைட், ஒரு நல்ல அப்ரிசியேஷன் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். இது மாத்திரம் இல்லை, when the property appreciation also goes to their account, no? Today, I mean, when we launched Ziva, it was at 5,000 rupees we launched. Today, I mean, we are selling after 4 years at about 8,000 rupees a square foot. It means there is already a 60% appreciation. That sort of an appreciation also in the property goes to them. Right. So it is an ideal investment opportunity for NRIs, because NRIs அங்கே வந்து நீங்கள் பேங்க்கில் போட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய ரிட்டர்ன் வருதில்லை. Instead of that, I mean, they can invest into a property. Their property is also safe, their investment is safe, and also they get the return and appreciation. ஸோ ஐம் ஸோ சாரி டு ஆசிஸ், பட் இங்கே ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கீங்க, நிறைய பேர் வந்து உங்களை நம்பி தான் வந்து அவங்களோட எல்டர்லி பீப்புளை விட்டுட்டு போகிறாங்க. அப்போ வாட் இஃப் ஏதாச்சும் ஒன்று ஹெல்த் சரியில்லாமல் யாராவது ஒருத்தங்க ஏதாவது நடந்துருச்சு அவங்களுக்கு அப்படின்னா, என்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க. இந்த பார்த்தீங்கன்னாக்க, எனிபடி அண்ட் எவ்ரிபடி தேர் இஸ் அன் எண்ட். when the end எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது. So for all these people, their children or their son or daughter, they are abroad. So when an end happens, I mean, for them to come, it takes at least a couple of days time, I mean, for them. அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது, what we immediately we get into the act, and we move the body into a mortuary, and we maintain the body there till the son or daughter comes. And once they come, then we get the body, and we, in the meantime, we consult them what is their you know, religious practice, how they want to do it. So by that time, before the children come, we make all arrangements, right from husband to blocking a time in the funeral place, and and then arranging the rituals. I mean, whatever things are required, everything is taken care of. So they don't have to worry about it. They just come,
perform the rites, and then our resident manager goes to the Besanagar crematorium. Everything is done. So the ash is collected. They go to the Besanagar beach. They immerse the ashes in the Bay of Bengal and come. So it is this is happening, and this is one single service which a lot of people here have appreciated, because they find, I mean, this instead of simply saying, oh, you sorry, your father or mother has passed away, you please take care, instead of saying that, we own up the entire thing, and we do everything that is required. Because, I mean, for them, when they come from abroad, they will not know any of the things here. For them to organize and arrange things will be extremely difficult. So we seamlessly get into the act and get it done. சரி, எனக்கு amongst all that we have spoken, I think இது வந்து for all the residents out here, அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ரிலீஃபாக இருக்கும். அதை தாண்டி அவங்கள நம்பி விட்டுட்டு போன நபர்களும் கொஞ்சம் மனசுக்கு ஓகே, ஏதாவது ஒன்றுனா அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் கொடுக்கும். டெஃபினட்டாக நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க, ஒரு ஹஸ்பண்ட் passes away, then what happens? I mean, the lady alone, even here if she is in Ziva, how she can go about arranging things? It's very, very difficult. Whereas our we have that infrastructure here. I mean, we are able to immediately get into the act and organize everything. So it's not a community, it's end of the day, it's like family. Yes, yes, வீட்ல yes, நம்ம yes. என்ன வீட்ல என்ன பண்றோமோ பண்றோமோ அது அது இங்க பண்றோம். Definitely. Okay. So let's also talk about the exit options that we provide in Ziva, sir. So any property somebody buys, I mean, we have to give an exit option. Otherwise, I mean, how anybody will buy it? I mean, a resident buys for their own use, and they get a unit, and they say at by some point of time, they say, okay, I mean, we don't want it. Then the company will take the responsibility of locating another end user. We will sell it to them, and the proceeds will go to them. So whatever is the appreciation also goes to the investor. The same thing applies to an NRI investor also. So the exit option, the responsibility lies with us, and it is their decision. Whenever they say we will get into the act, do it. So this is the arrangement we have done here. ரைட். ஸோ இவ்வளோ நேரம் அசிஸ்டட் லிவிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் பற்றி பல இன்சைட்ஸ் எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணீங்க. ஐ வாண்டட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட். ஒரு வாட்டி பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. டு வி ஹேவ் அ மாடல் ஹவுஸ்? Yeah, I mean, we have one model house where we have fitted it out. I mean, I will take you and then also show the features there, so that you will be able to understand what we say as a assisted living, how it is different from a nursing home or from a normal Ziva retirement community. Okay, let's go. I mean, I will show you about this model apartment of the Ziva Assist. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த right from the door we have taken care. The door பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 அடி 4 அடி அகலம் இருக்குது. For the easy movement of the wheelchair, and நாளைக்கு அவங்கள ஸ்ட்ரெச்சரில் அழைச்சிட்டு போகணும் அப்படின்னாலும் for stretcher movement everything அந்த width has been given. So this is the advantage. Earlier நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இது from scratch when we design it specifically for assisted living, all these things can be taken care of. So இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துருப்பீங்க, ஹாஸ்பிட்டல் பெட். This is called a semi hospital bed. It has got the motorized setting, which will help the patient to increase the back support, I mean, at an elevation. Similarly, the height can be increased or lowered. See, பாருங்க, the height அவங்களுக்கு தேவையான அளவு increase பண்ண முடியும், decrease பண்ண முடியும், or even the leg thing can go up depending upon their need. So typically it is a semi-automatic bed. So this is the thing we have. So every room will have a bed like this, and night எதுவும் அவங்க கீழே விழுந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக side supports are there. And whenever they want, I mean, we can easily lower this by touch of a thing. I mean, this can be lowered. So it has been specifically designed for assisted living. இப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, that is a bed for the spouse. So we have everything arranged in such a fashion. இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அவங்களுக்கு இங்கே படுத்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு டிவி இருக்குது, கன்சோல் இருக்குது, அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. இந்த பக்கம் இப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா the toilet is also there. It's a self-sufficient toilet. I mean, where there is a
bath chair and grip bar for them to use the thing. It's a very nicely designed space. Even here the wheelchair can come in. So every space inside the room, it is wheelchair friendly. That is how we have designed. In fact, ஒரு balcony கூட இருக்கு. I will show you the balcony. Yeah, they have to have the connector because normally these people require a lot of lighting. So பார்த்தீங்கன்னா இதில் this has got a balcony where they can, two of them can sit, and this also is wheelchair friendly. They can come, take some fresh air and go. And we are providing, when I told you about 60 lakhs, the 60 lakhs include all these fittings and furnishings, whatever we have provided. இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்க for their use, we have given them a nice cupboard, also for them to use the sofa, and then a dining chair, because the food comes for them to have a in-room dining. So the food comes here, they can sit in this thing, they can have. Most important thing is the panic button. So this panic button is there. This button, anytime they press it, whether the spouse presses it or the assisted living person presses it, it gives an alarm and a light in the CCTV and not in the CCTV. Here there is a nursing station. Every floor will have a nursing station. The nurse will be there, and the caregivers will all be there. So இப்போ ஒரு ஃப்ளோர் எடுத்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 30 similar rooms will be there. So each for 5 of these assisted living people will have one caregiver. And there will be one nurse per floor. So they will all be available on 3-shift basis. So I mean, the best care is always given, and all their medical records are also stored in the nursing station. So it is typically like a hospital, but it is not a place where we give treatment. We give them care. So this is what is the concept of assisted living. So I hope now you will be clear. ஆமா சார், இது வரைக்கும் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். நான் அதை யோசிச்சுட்டே இருந்தது எப்படி இருக்கும், ஓகே ஐடியாவா ஓகே, பட் விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்னு நிறைய கேள்விகள் இருந்து இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் able to understand what he said. It's very thoughtful. ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெய்லர் மேடாக பண்ணும்போது எவ்வளோ தூரம் பார்த்து க்யூரேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது அழகாகவே தெரியுது. ஸோ இங்கே வருவாங்க, they will definitely be having a very very comfortable day. இது உங்களோட வீடு மாதிரி இருக்கும். Yes, absolutely. Thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. It was very nice talking to you. And ரொம்ப முக்கியமாக I love the idea. நான் உங்கள்கிட்ட கேட்ட மாதிரி இந்த ஐடியாவை தாண்டி ஐ திங்க் நீங்களும் உங்களோட எல்டர்ஸோட ரொம்ப ரூட்டடாக கனெக்டடாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். That's where it started. நான் நம்புகிறேன். Thank you so much. Thank you for giving your time as well. Thank you very much.